Wow. Всем добрый вечер, дорогие друзья. И у нас сегодня очередная встреча. Вот уже вторую неделю подряд, в среду мы встречаемся с Судиром. И сегодня у нас будет тестер, программа, которая начнется уже в эти выходные. Это тантра, OSHO BARDO, тантра жизни, смерти. Мы в прошлом году делали этот прекрасный курс, и я вижу многих друзей, знаю, что многие из вас знакомы с Судиром. И те, кто первый раз видит Судира, просто я немножко представлю его. И вот уже более 40 лет Судир двигается в медитацию, и вся работа Судира посвящена теме осознанного проживания жизни. И тема отпускания, тема расслабления, медитации, и тема смерти. Судир один из тех, кто создал проект Медитации вместе с Манишей Джеймс, и проводит огромное количество различных семинаров, медитативных терапий и обучающих тренингов в самых разных странах мира, начиная от Австралии, России, Азии, Европы, Америки и так далее, и так далее. И на самом деле я очень рад, что уже в эти выходные стартует этот курс, который состоит из 3 модулей. И также это будет и как тренинг, как обучающий тренинг для тех, кто хочет двигаться, делиться этим опытом медитации, опытом осознанной жизни и опытом отпускания. Тема очень глубокая, и на самом деле мы в прошлом году подготовили этот курс, он состоялся у нас, был очень прекрасный, много желающих, участников, и мы решили повторить этот курс также в этом году. И я не буду много говорить, Судир сам расскажет, что мы будем делать, чему будет посвящена эта работа. Да. Welcome, Судир. Nice to see you. Thank you, Darpan. And thank you, everybody, for coming. Wonderful to see so many beautiful people. Спасибо, Дарпан, спасибо всем за то, что пришли. Прекрасно видеть столько прекрасных лиц. And I'm very happy to announce again 3 modules about living and dying and all the mysteries about living and dying, and also parallel trainings so that you can learn to share it with friends or family or even facilitate these meditations. Я очень рад поделиться с вами вот этих 3 модулях и также о вот этих мистериях, о загадках, которые связаны с жизнью и смертью. И также параллельно будут проходить 3 тренинга. То есть это будет как один такой большой целый тренинг, чтобы вы могли также потом проводить эти медитации для себя, для своих близких или даже делиться ими с другими людьми. And the whole sequence, all the modules and the trainings are all based on Osho's vision and Osho's meditation. So it's really meditation based. It's not a therapy. И все модули, и весь тренинг, все медитации, они основаны на медитациях Ошо, на видении Ошо. То есть на самом деле в самом центре стоит медитация, а не терапия. And it's also based on a lot of work that Manisha and I did around working with living and dying and all the insights that we've collected. Это также основано на всей той работе,
опыте, который мы провели вместе с Манишей в отношении жизни, смерти и на всем том опыте, который мы вместе с ней собрали. So what I understand of the program is that you can do each module separately. Yeah. И то есть, как я понимаю, вы можете пройти каждый модуль отдельно, по отдельности. But the training is one whole. That is all the modules and then the training modules all together. Но тренинг — это как такое единое целое, которое совмещает в себя то есть все вот эти модули. То есть тренинг, он один, единый. Yeah, and in the group modules, it will be experiential. It will be about your experiences about life and death. It will be your sharings. We'll be working with partners. И вот в этих модульных группах это будет про проживание жизни и смерти, про опыт жизни и смерти. Также вы будете делиться своим опытом, и это будет работа с партнером. Yeah, and of course, what you learn in the groups, you can use for yourself. We're all going to die. 100% of all the people I see at some point are going to die. И, конечно, то, чему вы научитесь в группе, тот опыт, который вы получите, вы можете использовать его для себя, потому что мы все 100% когда-то умрем. So in the first place, it will be for yourself. It will be for you to get to know death, lose your fear of death and dying, and once you lose the fear, and once you know about death, you also know about life, and you can live more freely. То есть, во-первых, это будет для вас самих, что вы сможете узнать смерть, вы также можете потерять, отпустить страх смерти, и с вот этой потерей страха смерти вы также можете познать жизнь. And of course, what you learn will greatly help you to meet a beloved, a friend who's dying, or people around you who may be dying or terminally ill. So it will help you to be with them and to help them to die in a beautiful, peaceful way. И также, конечно, это поможет вам в отношении, если ваши близкие умирают, либо какие-то люди вокруг, либо люди больны неизлечимыми болезнями. То есть это поможет вам в отношении этих людей и также поможет, скажем так, им уйти красивой смертью. Yeah, and the training part will give you more tools to work with other people. If you're already facilitating meditations, it will help you to facilitate guided meditations beautifully. It will give you tools to understand, to empathize with people even more deeper than empathy. И тренинг, он даст вам инструменты, если вы уже применяете медитацию, работаете с медитацией, то даст вам больше инструментов для работы с людьми. Вы научитесь вести ведомые медитации и также иметь что-то большее, чем просто эмпатия к людям. Yeah, so the training part you can use to integrate that in your practice if you already have a practice, or start with sharing these meditations. То есть вот эта часть тренинга, она позволит вам интегрировать, если вы уже проводите какие-то медитации или работаете с людьми, то есть вы сможете интегрировать вот этот новый опыт в это. Или вы также можете начать проводить вот эти медитации, которым вы обучитесь на тренинге.
So each module will have its own main subject, like the first module will be mostly about OSHO BARDO. То есть у каждого модуля будет такой общая тема, как, например, то есть будет такая главная тема, как, например, у первого модуля это OSHO BARDO. Yeah, the second module will be mostly about tantric meditations in the light of life and death. Второй модуль будет в основном о тантрических медитациях в свете жизни и смерти. Yeah, and the third module it's called Meeting with the Unknown. It will be about you moving in the world in a state of let go, in a state of meditation. How to bring this into the world, into your world. И третий модуль называется «Встреча с неизведанным». Это про то, как вам вступить в этот мир, выйти в мир в состоянии отпускания. But each module will also have its own subjects beside that. For example, in the first module, we'll talk about your experiences with that. Но также в каждом модуле будут еще такие подтемы. Например, в первом модуле мы будем делиться своим опытом, какой у каждого есть опыт со смертью. Yeah, we'll work with fear of dying. We'll work with pain, because fear and pain are two things that make you unconscious at the moment of dying. That will hinder you in being fully aware. И также мы будем работать с вопросами страха смерти, и также боли, потому что страх и боль, они делают нас неосознанными в момент смерти. То есть они препятствуют вот этому полноценному опыту, прекрасному, который мы можем получить в умирании. Yeah, and you may have noticed that already in your meditation. If you're in pain, it is difficult to meditate. But there are ways to deal with pain. И вы также могли заметить это в своей медитации. Если у вас есть боль, вам больно, то вам сложно медитировать. Но есть определенные способы и пути работы с болью. Yeah, or if you're afraid, you cannot close your eyes and just go in. Или если вам страшно, вы не можете просто закрыть глаза и погрузиться вовнутрь. Yeah, so in the first module, we'll look more closely and we'll provide meditative methods to deal with pain, fear, and also with grief and how to let go. И в первом модуле мы будем смотреть вот на эти вещи, и также мы предоставим способы, как иметь дело, что делать с болью, со страхом и также с гореванием. With grief and letting go. С этим гореванием, с тоской и с отпусканием. And letting go is a thread through the whole program. How to let go in all kinds of situations in life and death. И отпускание это такая ниточка, которая идет через всю программу. Как отпускать в жизни и в смерти. Because death in the end is letting go. And in death you have to let go. If you've already learned it, you can do it with celebration. Otherwise, it's going to be a fight. It's going to be painful. И в конце концов смерть — это и есть отпускание. И если вы, то есть вам нужно отпустить, и если вы уже научились это делать, то тогда это может быть просто празднованием. А если нет, то это окончится борьбой, потому что вам будет сложно отпустить. Yeah, in the first training part, we look at facilitator qualities,
how to share, how to answer questions. Также в первой части мы будем смотреть и говорить о качествах фасилитатора, ведущего, как отвечать на вопросы. In the second group, the Tantra of living and dying, of course, the main focus is tantric meditations. So how to be with somebody else in a meditative space. Второй модуль — это также в основном про тантрические медитации, как быть с другим человеком вот в этом тантрическом пространстве. Yeah, so we do a lot of work with partners, different meditations, how to share meditation together. То есть у нас будет много работы с партнером, как делиться с партнером и быть вот в этом медитативном пространстве вместе. Yeah, and we look at other obstacles that may come up if you're terminally ill. Также мы будем смотреть на какие-то препятствия, которые могут появиться, если вы смертельно больны. Yeah, loss of control. Suddenly you cannot control your life anymore. То есть это потеря контроля, внезапно вы больше не можете контролировать свою жизнь. And many things that come up when you're terminally ill, when you get a diagnosis that you're terminally ill, you know you have to go, or people around you, your beloved, your family, how to deal with obstacles, to be able to be in peace, to be able to let go, to be able to love. И также все вот эти вещи, которые происходят, если человек получает диагноз, что он смертельно болен. Все обстоятельства, которые происходят в связи с этим, если это касается вас, либо ваших близких, как смириться с этим, как отпустить. And the training part of that module is about how to find your meditation, which is the best meditation for you at this point in your life. И также, что касается тренинга, это как найти медитацию для себя, какая медитация подходит вам в этот момент жизни. Yeah, we'll also learn how to work with self-hypnosis, how to work with sleep and self-hypnosis. То есть мы будем работать также с самогипнозом, как работать с самогипнозом и сном. Yeah, and how to work with post-hypnotic suggestions. И как работать с постгипнотическими установками. Yeah, so that when you go to sleep, you can use that time that you're asleep as a kind of self-hypnosis. And when you wake up, you give yourself post-hypnotic suggestions that help you to go deeper into meditation, to be more in peace in your life, to love more. То есть, когда вы засыпаете, вы используете это время для самогипноза, и он работает всю ночь до момента, когда вы просыпаетесь. И когда вы просыпаетесь, работает постгипнотическая установка, как быть влюбленным в эту жизнь, как делать так, чтобы в вашей жизни была любовь. And in the third module, meeting with the unknown, because in the groups we all become known, we become familiar with each other, so we can practice with each other. And now how to bring that, what you've learned, into your life, how to meet the world with your new meditation. И также в третьем модуле встреча с неизведанным. То есть к этому моменту мы уже познакомимся с друг другом, мы проделаем групповую работу вместе. И затем будем учиться, как привнести это в жизнь, как привнести медитацию в жизнь, в повседневную жизнь, как пойти в мир к людям.
And that part is also in how to support your friends or family with grief, with fear. Это также о том, как поддержать свою семью или близких людей в моменты печали, страха. Yeah, and how to be with somebody in the process of dying. И как быть с кем-то в процессе умирания. How to, at the same time, take care of a body that is deteriorating and keep your vision on the being. And the being is not changing, is not deteriorating, it's always the same. So how to have that double vision? То есть как быть одновременно с телом, которое уходит, которое умирает, и в то же время быть с существом, которое вечно, с которым ничто не происходит. То есть как иметь вот это двойное видение. So that is in short what we'll do. If you want to know more, you can, I guess you can write Dapan or Amita. I feel that this is a good time if you have any questions about the course or about the training. And then after that, we can do a meditation to get a taste, because it is a taster. И то есть это вот вкратце, о чем будут вот эти 3 модуля. Также я думаю, что если у вас есть еще вопросы, вы можете в любое время написать Дарпану или Амите. И также я думаю, что сейчас самое хорошее время для вопросов, если они есть. И затем мы сделаем медитацию, потому что сегодня у нас тестер, да, то есть мы протестируем. Yeah, so if you have a question, you can write it in the chat, and then Gurisha can translate it for me. То есть если у вас есть вопросы, вы можете написать их в чат, и затем Гириша их переведет для меня. Yeah, Gurisha, can you see the chat? I see some question from Yeah, I see, Irina. but no, she's just asked if we finish at 8 o'clock. But that was before. Okay. Okay. So Anna is asking, Yeah. do you have some concrete methods how to let go of a person who has gone already, except meditations? Concrete method except meditation, but no meditation. No, that I don't have. I have meditations. I have to let go of somebody, but concrete methods, but no meditation, that I don't have. То есть конкретные методы, но кроме медитации нет. Такого у меня нет. У меня есть медитация, чтобы отпустить человека, но конкретных методов без медитации нет. Yeah, and I can share my experience of letting go of many people in my life. И я могу поделиться своим опытом отпускания многих людей в моей жизни. Yeah, but that is, I feel that the taster is not really a place for that. That needs a more intimate setting. Но мне кажется, тестер — это немного неподходящее место для этого. Для этого нужна какая-то более такая интимная, близкая обстановка. Yeah, but definitely in the program, especially in the first module, we'll talk about grief, grieving about somebody's loss and how to let go, more specifically. Мы будем говорить об этом однозначно на модуле, на первом модуле, особенно о горевании, когда кто-то уходит. Okay, anything else? It's the same woman, she's asking, and to communicate in meditation with the person, is it possible to communicate in the meditation with the person who has gone? At least to get some news from the other world.
It is definitely, you can communicate, whether you get news, that I don't know, that is outside my scope. But you can communicate with what is inside you of that person. И ты однозначно можешь общаться, да, получишь ли ты какую-то весть оттуда или нет, это я не могу сказать, потому что это не, скажем так, в моем постижении, но ты однозначно можешь общаться в том, что есть в тебе от этого человека. Yeah, and in that process of communication, learn to let go of that person, so somebody can be free to travel, to dissolve into existence. И также в процессе вот этого общения ты можешь научиться быть свободной и также отпустить человека, чтобы он был свободным вот в этом процессе растворения. Yeah, so it's not to hold somebody here, it is learning to let go. То есть это не о том, чтобы держать кого-то здесь, а о том, чтобы научиться отпускать. Okay. Мгм. Any other questions? How more or less how to prepare the close person to a dangerous operation, a pensioner. Yeah, I don't know if, yeah, well, I mean that in fact you're saying maybe that person has an end of life situation. So for sure we in the course we will talk about these situations. То есть, наверное, то есть вот этот вопрос от Евгения, наверное, ты имеешь в виду, что это может быть также и конец жизни для этого человека. И, конечно, мы будем рассматривать эти вопросы. Yeah, and it's not about having ready-made answers. It is about getting an understanding of what is happening. And out of that understanding and out of your meditativeness, something will come, but not ready-made answers. Oh yeah, this is somebody's dying. Okay, then I say this. It's not like that. То есть у нас нет каких-то заранее приготовленных ответов, что, да, кто-то умирает, тогда вот этот ответ. Нет. То есть из твоего понимания, из понимания будет вырастать уже ответ. So the group and the trainings are about us becoming more meditative, more sensitive, more having a deeper empathy. То есть группа и тренинг — это о том, что мы становимся более чувствительными, мы становимся более, то есть в нас становится больше эмпатии. And if you learn to let go, you also learn to give space to your intuition, to give space to what comes out of your heart, to share from your love, from your heart. Также, если вы научитесь отпускать, вы даете пространство своей интуиции, вы позволяете прийти тому, что приходит, вы даете пространство своему сердцу. And those are not ready-made answers, but you'll develop trust. You'll grow in trusting your own inner source. Но вы развиваете доверие, вы, как сказать, вы взращиваете вот этот свой собственный внутренний источник. Okay. Хорошо. Anything else there, Girisha? Ну, No? Good. So that's great. Then we can have some time to do a meditation. This is a meditation from the Book of Secrets. отлично, тогда у нас есть с вами время сделать медитацию. Это медитация из книги Тайн.
And some of you or many of you may have done this meditation. If you've been in one of my groups, then for sure you will know this meditation. И, может быть, кто-то из вас уже делал эту медитацию. Если вы были особенно на моих группах, то тогда точно вы ее делали. Yeah, it is a relaxation, and then by minutely observing your breath, you actually get in touch with death that is already there. То есть это расслабление, это также такое пристальное наблюдение с дыханием, и вы прикасаетесь к той смерти, которая уже вообще-то есть. Yeah, Tantra, the science of Tantra says death is not something far away in the future. It is continuously here, together with life. It is one whole unit. И наука тантра, она говорит, что смерть — это не что-то далекое, что находится там, но она постоянно здесь. И жизнь и смерть — это как такое одно целое. Yeah, and Tantra says that you're born with death. It's not something that happens at the end of life. Life and death are born together in you. И тантра говорит, что вы рождены со смертью, что это не что-то, что происходит в конце жизни, что жизнь и смерть, вы рождены вместе с ним. Yeah, mostly in life we learn not to look at death, to think that it will be somewhere in the future, far away, to push it away as far as possible. То есть в основном мы учимся в жизни смотреть на смерть как что-то далекое и пытаемся оттолкнуть это как можно дальше от себя. And in these meditations that we'll do in these courses, we'll learn to look very closely so that you can see that death is already there. And it's not ugly. It's not a problem. It's not an accident. It's actually the silence that you're looking for. It's the spaciousness that you're looking for. It's the bliss that you're looking for. И мы будем смотреть на смерть очень пристально, очень близко, что на самом деле она не безобразна, на самом деле это не проблема, и it's not ugly, it's not a problem, and it's not... Yeah, I don't know. И что на самом деле она может быть прекрасна, она может быть благословением, и на самом деле, что это та тишина, это та пустота, которую мы ищем. Yeah, and meditation is a training in understanding death, in experiencing death, in appreciating death that is already part of life. И медитация — это тренинг в признании смерти, в принятии смерти, в том, что мы ценим смерть, и мы принимаем ее как часть жизни. And you can experience that what death does is makes from your small little life, it makes it as wide as the sky. It makes your life endless, huge. Также вы можете пережить этот опыт, что смерть делает из вашей жизни, то есть смерть делает вашу жизнь на самом деле вот такой огромной, пространственной, просто громадной. Yeah, because out of security, we make ourselves smaller and smaller to be safe from death, so nothing can happen. But in that process, we make ourselves smaller and smaller and smaller. То есть вот такое искусство безопасности, что мы делаем себя меньше и меньше и меньше, чтобы защитить себя от смерти. Но на самом деле тем самым мы себя еще больше и больше и больше уменьшаем.
Yeah, and the meditations help you to experience that you are actually without boundaries, that you are as wide as existence, that you're part of existence. И медитация, она дает вам опыт того, что вы такие же обширные, как и существование, что вы являетесь частью существования. So let's do a small technique. It's small, but in its smallness, it is also huge, you'll see. И давайте сделаем маленькую технику. Она маленькая, но она также очень объемная, обширная, вы увидите. So find yourself in a comfortable position. И займите удобное положение, комфортное положение. Yeah, sitting back, leaning back in a chair or a couch. То есть вы можете облокотиться на кресло, либо на диване, на стуле. And then very gently, very softly close your eyes. И очень мягко закройте глаза. Very softly. Очень мягко. Yeah, as if your eyelids are just relaxing. And as they relax, they close. Будто ваши веки просто расслабляются. И по мере того, как они расслабляются, они просто закрываются. Yeah, and that soft, feathery feeling of the eyelids, let it spread through your whole body. So your whole body becomes soft like a feather. И вот это мягкое ощущение закрытия век, как будто прикосновение перышка. Позвольте этому ощущению распространиться по всему телу. And let that soft, relaxed feeling spread through your whole body. Просто позволь вот этому мягкому, расслабленному ощущению распространиться по всему телу. And the whole body becomes relaxed. И все тело становится расслабленным. And with that awareness of the body, you come home in the body. You fill your whole body with your presence. И с вот этой расслабленностью вы приходите домой в своем теле. Вы наполняете все тело присутствием. And the body is a way to feel your presence, to feel that you're present in this moment, in this place. И тело — это такой способ, чтобы чувствовать присутствие, что сейчас ты присутствуешь в это время, вот в этом месте. And in that presence, you can feel the movement of breath in and out. И вот в этом присутствии ты можешь почувствовать движение дыхания внутрь и наружу. And let this breath also be soft, just like your eyelids, the breath can also be soft. И позволь этому дыханию быть также мягким, так же, как прикосновению век, мягким. And in that soft way, just make it deep. Breathing out deep, breathing in deep. И дыхание мягкое, оно также глубокое. Глубоко вдыхая, глубоко выдыхая. Breathing without any tension.
И дыхание без какого-либо напряжения. And slowly, slowly feel that the breath is going by itself, allowing it to go deep in and out, but feel that it starts going by itself. И потихоньку чувствуй, что дыхание происходит само по себе. Чувствуй глубокий вдох, глубокий выдох. Но чувствуй, что оно происходит само по себе. And you can feel that when the breath comes in the body, when you breathe in, you can be aware of the body, of the boundaries of your body. И ты можешь также почувствовать, что со вдохом, когда вдох приходит вовнутрь, ты можешь также осознавать свое тело, осознавать границы своего тела. As if your consciousness comes in with the in-breath. Как твое сознание приходит внутрь вместе со вдохом. And you can notice that the in-breath fills your body with air, with life, and also with consciousness. Ты можешь чувствовать, как вдох наполняет твое тело светом и также сознанием. And then also feel that with the out-breath, the breath goes out, consciousness goes out, life goes out. Также чувствую, что с выдохом сознание выходит наружу, жизнь выходит наружу. And you can feel that breath and consciousness are merged, they're one. И ты можешь почувствовать, что дыхание и сознание, они слились, они единое целое. With the in-breath, consciousness comes in, feeling is in the body. You can feel the boundaries of the body. С вдохом сознание идет вовнутрь. Ты можешь чувствовать тело, можешь чувствовать границы тела. And notice what happens with the out-breath. Breath disappears, consciousness goes out, life goes out. Почувствуй, что случается с выдохом. Дыхание исчезает. Жизнь идет наружу. Сознание идет наружу.
and you can feel it. Stay present with your feeling. И ты можешь чувствовать это. Оставайся, будь присутствующим со своим чувствованием, с этим ощущением, с чувством. And then notice that after the breath comes in, there's a tiny pause when the direction changes and the breath goes out. И заметь, когда вдох приходит внутрь, есть маленькая пауза перед тем, как дыхание изменит направление и пойдет наружу. And then notice when the breath goes out, consciousness goes out, and then there's also a small pause. И заметь, когда дыхание идет наружу, сознание идет наружу, есть также маленькая пауза. Without stopping the breath, just become more aware in the pause. Just feel that tiny moment when breath stops. И без остановки дыхания. Просто чувствуй, осознавай вот эти маленькие паузы, когда дыхание останавливается. And after the in-breath, in that pause, you feel the boundaries of the body. После вдоха вы чувствуете границы тела, чувствуете эту паузу. And when the breath goes out, consciousness goes out. And in that pause, are there any boundaries to that consciousness? И дыхание идет наружу, сознание идет наружу. И вот в этой паузе, когда дыхание останавливается, есть ли какие-то границы у тела, у сознания? And Osho says in that pause, when the breath is out, consciousness is out. И Оша говорит, что вот в этой паузе, когда дыхание наружу и сознание наружу, And for a tiny moment there is no breathing. и на какое-то короткое мгновение нет дыхания, That tiny moment when the consciousness is not in the body, there's no breathing. It is the same as being dead. и вот это крошечное мгновение, когда сознания нет и дыхания нет. Это крошечное мгновение, но подобно смерти.
And notice that in that moment, there are no boundaries to your consciousness, to your awareness. И заметьте, что вот в этом крошечном мгновении нет границ вашего сознания, вашей осознанности. And once you experience that boundarylessness, you can stay in it even when consciousness comes back to the body. И когда вы почувствуете, у вас появится опыт вот этой безграничности, вы можете оставаться там, даже когда сознание вернется. So breath is like a bridge. It bridges you with existence, with the body. И дыхание — это мост, соединяющий тебя с твоим телом, с твоим дыханием. We're familiar with this side of the bridge, with the body, with this life. Through meditation, we can also become aware of the other side of the bridge. И нам знакома вот эта часть моста, наше тело, наше дыхание. Но с медитацией, через медитацию, мы также можем познакомиться с другой частью. Now gently take a few deeper breaths. И мягко сделайте несколько глубоких вдохов. And if you want, you can stay in that expanded space and with your breath reconnect with the body. И если хотите, вы можете также оставаться вот в этом расширенном пространстве. И также через дыхание вновь соединиться со своим телом. Feeling the body, moving your fingers and your toes and stretching. Также чувствуя тело, можете подвигать пальцами, руками, потянуться. Coming back, rested, relaxed in a silent space. И возвращайтесь отдохнувшим, расслабленным в тихом пространстве. And if you want, you can still remember that expanded awareness and keep it with you. Если вы хотите, вы можете также помнить вот эту расширенную осознанность и также держать ее с собой.
взять ее с собой. Osho even proposes to remember 24 hours a day that you're part of an ocean of consciousness. И Оша также предлагает помнить 24 часа в день, что вы являетесь частью океана. Good. Everybody safely back. I hope I can't see everybody, but people I can't see are Все safely вернулись back. в целости и сохранности, я надеюсь. Я не вижу всех, но надеюсь, что это так. Yeah, and if you're safely back, you can give a sign. Either what the reactions? You can stick up a thumb that I'm okay, or you can put up a heart. Если вы вернулись в целость и сохранность, то также Just so that I можете know that you're нажать на какую-то реакцию, на сердечко или показать палец вверх, чтобы я видел, что все хорошо. okay. So thank you all for coming, and I hope to see many of you in the coming groups. И спасибо всем за то, что пришли. Надеюсь увидеться с вами в ближайших группах. And thank you, Darpan and Amita, for inviting me. Спасибо, Дарпан и Амита, за то, что пригласили меня. We have one question. We have one question, okay. То есть у нас следующий вопрос. Можно ли участвовать в программе беременным женщинам или есть моменты, где эта работа не рекомендуется? So, is it possible for a pregnant woman to take part in the course, or is there something that is not recommended? No, it's beautiful in the pregnancy to be meditating. Depending on how long you're pregnant, I wouldn't do dynamic meditation, but there are many meditations that are beautiful also for the unborn person. Нет, почему? Противопоказаний нет. Конечно, все зависит, потому что это прекрасно делать медитации во время беременности. Конечно, это зависит от того, какой у вас срок. Я бы не рекомендовал делать динамическую медитацию беременным, но есть много других медитаций, которые возможно делать во время беременности, которые прекрасны для нерожденного человека еще. And also beautiful that when you can recognize that space of being without limits, you can also recognize that easily in your child, because that is how children are born. They are limitless, they're centered, but without any limit. So Это beautiful. Безграничность. Вы также можете видеть это в ребенке. То есть, когда дети рождаются, они абсолютно безграничны. И это прекрасно делать эти медитации во время беременности. Yeah, because death is just a word that we use, but actually the meditations bring you in touch with the unlimited, with the eternal. И смерть — это лишь то слово, которое мы используем. На самом деле медитации, они приносят вас в соприкосновение с чем-то безграничным, с чем-то вечным. Okay, and I think, Darpan, you wanted to say something about some secret code. И, Дарпан, ты, по-моему, хотел сказать что-то про секретный код. And thank you, Grisha, for translating. Спасибо, Гриша, за перевод. Thank you. Спасибо, Судир, за этот вечер. И на самом деле уже в чате мы написали, что есть промокод. Вы хотите на самом деле участвовать в этой программе. И вся информация есть на сайте Института Сатори. Если какую-то информацию вам еще недостаточно, пожалуйста, обращайтесь, и мы всегда на связи. И на самом деле я очень рад, что уже в эту пятницу мы стартуем.
So I'm very glad that we start this Friday. And thank you very much for this evening. Okay, thank you. Thank you. И всем большое спасибо за сегодняшний вечер. Очень надеемся, что медитация вам понравилась. И да, конечно, эти медитации можно делать каждый день. Был вопрос. Медитация с Книги Тайн. И чем больше вы будете использовать медитацию в вашей жизни, больше осознанности будет в жизни. И я знаю, что мы с некоторыми из вас увидимся уже в пятницу. Группа большая, набирается. И да. Всем хорошего вечера, доброй ночи, берегите себя. Okay. Thank you, Судир. Okay, thank you. Bye-bye, everybody. Hope to see you soon. Take care. Пока-пока всем. Надеюсь, скоро увидеться. Берегите себя. Спасибо, Гриша, за перевод. Yes. Спасибо, Гриша. Спасибо вам. Thank you. And thank you, Kamini. Спасибо, Камини. Yes, beautiful. Okay.